He kōna I purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa. Tukua te wairua ke arere ki taumata he rahi wa tātou mahi ngā tikanga no tua whakarere a koro kuima. Rapua e tai o tango te kauwairunga whakahorahia ki te kauwairaro. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi tamato te whenua. Kia tau ko te rangi Māori me te whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Mā turu o whiti whakamaua kia Tina. Tina, haumi e, hui e, tai ki e. E aku manu taki, e aku manu taikua. Nau mai ki tēnei whare pāhotanga o te tīrairaka I tauranga moana. No mātou, no māwatahi te tino hōnore ki te kōrero atu kia koutou. I runga I tēnei teihana o Moana Radio anō hoki ko te reo irirangi o RNZ National. Thank you for joining us here on our podcast for another kōrero kaupapa session. Kua tēnei ko Justine Murray e mihi nei e tau nei. Tēnā koe matua. Kia ora rā koe e hine. E pēhea nana piro. How are you feeling? I tēnei ki rā, he tāhua pauri ke au I te ngarohana o tētahi o ngā ariki, o te whare ariki o tū whare toa. Nā reira, ka tika me mihi atu ki aia, kia te tumu, te heuheu, te tuawaru. Ka whakarongo ngā maunga whakarongo hau, ki te tangi o te maunga o Tongariro. Te ngarohana o tau āreki, me ki pēnei, koe ara ke tētahi tangata humāri e, ngāwari, he tangata kare tino kaha ki te kite atu. Engari e nunui hoki wana mahi I haere atu ki tā wāhi rā, hei kōrero atu ki ngā iwi whānui o te ao. A te āhua tanga o tō tātou noho I runga I Aotearoa nei, te iwi Māori. No reira, me mihi atu ki aia, ka tika. Ke mohio ai te ngā iwi e whakarongo mai ana. I ahu mai ke tēnei tīpuna a tū wharetoa, mai te moana o toi. Ko tōna tīpuna, ko Waitaha āriki kore, I moi kia hine āriki. Ka puta, ko hahuru, ana koe nā tētahi o ngā marae, kai raro I te maunga o pūtauaki I kawerau. Nā hahuru, ka puta mai ko manaia. Ka pake ki haere tēnei tangata, ka huri atu tāna ingoa kia tū wharetoa. Ana, ko te iwi o tōna tīpuna kraua, ko Waitaha ariki kore. Ko Waitaha tūrauta. Ka whakamārama hi I roto I te reo Pākehā. Ko Waitaha tūrauta is the people that stand inland. I tēnei kiwa, ka karanga hia ke tēnei iwi, ko tū wharetoa ki kawerau. Pai tū, pai hinga, pai whiri. Tēnā tātou katoa te whānau. O tira tēnā koe matua mō era momo whakamāramatanga hōhonu. Nō reira, nei rā te mihi ki a koe. Welcome to the show e te whānau. Ka huri te aronga ki te kaupapa o Paewhiri I tēnei wiki. Nō reira, I tērā atu episode matua, I te kōrero māwatahi o tāwatahi te reo Māori, ne? Rawe. Pairo atu. Pairo atu te reo Māori. Koena kia hau nei nā, koena te mea pai te haere ki ngā marae. Nā aha ko te kaupapa ka tūtaki atu ki ngā pakeke e kōrero Māori ana nea. Tāhua. Engari tēnei ki wā, he maha te hunga rangatahi me ngā mokopuna e kōrero ana I tō tātou reo. Pai, ia. Ka pai. Whakamiharo atu. Nō reira, ko te reo Māori, te tino horopaki o tērā episode. Hia te kupu Māori mo episode. Hōtaka. Tērā o hōtaka. Nō reira, kei te haere tonu te kaunga
o tērā hōtaka ki tēnei, nō reira our kaupapa e te whānau for today. We're going to try kia, well, for me, I'm going to try and hāngai as much kōrero I can to te reo Māori. O tāwatahi. You tāwat. Well, māma nui ho mau, matua, but our kaupapa is kupu mino. Kupu mino. Hea te tino nako o kupu mino. Matua. Ka reo te tino mōhio ki taua kupu mino, but kua rongo au ki ngā kaua kui o ngā wā o mua e kōrero noa mō te kupu whakawhiti. Ana ko te whakamāramatanga o te kupu whakawhiti, he kupu ka whakawhiti mai I tētahi iwi kē ki tāu, ne? Okay. Nā, ka haere atu, ka tīkina tētahi kupu no tētahi iwi kē, ka mauria mai, ka tāpiri atu, ka whakamahia ki roto I tō rātou a kēreo. Okay, kupu whakawhiti. So, Ki hau nei nā koe nā te mino. and e tika ana, ko te kupu mino, ko tētahi atu I mea mai ki au, ko te borrowed word. I'm going to take that from your momo culture and I'm going to implement it into my own and I'm going to come out with a new kupu. So kupu mino are the transliterative or transliteration words. Did you hear any kupu mino, kupu whakawhiti when you were growing up? What were the, tērā momo reo? Ka kōrero au mō te karauna. Ne, he kupu anō tēnā, mō te crown. Ai. Mō te iwi haramai ki konei, ki te takahia tā mātou mana, tā mātou ahurea. Ana, ko te ingoa I rongo aki au, ko te ingarihi. Ingarihi. Ai, tērā wāhi. Ai. English. Ai. Ingarihi. Well, it's a good example. Ingarihi, karauna, I rongo aki au ki wera kupu elua, puta mai I te nui o te wā. Mai I te iwi Māori, mai I te iwi Pākehā, tō rātou whakapapahu mai I reira I Ingarangi. So did you hear those kupu matua when you were growing up? Ai. Era momo kupu, yep. Ai. Ki wētahi o ngā kaumātu e amu ana mo te mahi o te karauna ki a tātou te iwi Māori, ne? Tēnā koe. So kupu mino is borrowed words e te whānau. And you might have picked this up in your te reo haerenga, your te reo journey. So kupu mino is the kaupapa of Paewhiri today, but we're also going to go into Waiata mino. Waiata. So borrowed words and borrowed tunes or borrowed rangi, So we're going to talk about that real soon. So matua, anei tētahi whakamātautau mau, here's a test. Let's test your kupu mino. What does hātakehi mean? Hātakehi. Hātakehi kia hau nei nā ki tōku nei whakaro kai te kōrero koe mo te pukukata. Hard case. Hard case. Okay, hea tēnei kupu, kare te pai tēnei momo kai mau. Tiakarete. Tiakarete, au e. Te maumahara anau ki te tiakarete kāre tino pai ki ahau. Ko te ingoa, ko Brooklex. Brooklex. Ai. Brooklex, ka mohi o ke ngā pake ki tēnei tiakarete. Engari he tiakarete, hei whakatika I tō puku. Oh. Ia koe, ka ngau kino ke tō puku. Ai. Ana, ka kai te tiakarete nei ko te Brooklex. Ka tahi ka haere koe ki te tari. Oh. Tari. Mohi o koe ki te tari, ne? Oh, yeah. Te whare paku. Engari ko te Brooklex he momo tiakarete o kāo. Yeah, it's pēnei te tiakarete, engari herere ke te hā. Oh, okay. Herere ke te hā, engari ko tōna mahi, hei whakatika I tō puku. Mēnei te nangu kino ke tō puku. Ai. I tētahi kai I hau pā koe. So, koena te kupu lax, ko te laxative. Laxative, koena. Yeah, Brooklex. Brooklex. Oh, well. Oh, yes, here we go. Brooklex. This is on the internet, Brooklex. Okay, so, engari ko te tiakarete, ko te chocolate. Chocolate. Okay, I've heard this one recently, matua, just in the past few years, and I didn't really hear this one much, but poi. P-O-I. Oh, ka pai tērā poi. O te hihika. Yeah, that's referring to tētahi
Taitama, ne. Aye, aye. Poi, like boy. Yeah. Okay, what about... Like boy, Na. Okay, hea tēnei kupu mino e te whānau. That's our kaupapa of Paewhiri in this session. Piiki, homai rā te piiki paki. Te piiki pake. Give me a big clap. So there we go, and you can see, you can hear that the similarities, eh? Aye. The kupu mino, kupu whakawhiti, and what about this word tārai? Tārai. Tārai waka. Yeah, tārai, yeah. Te kai hautu o te waka, ne. Ana. Drive, ne. Aye. So there we go. So kupu mino, we're going to go through some more. I did ask a chat GPT, hiaha ētahi atu ngā kupu mino, borrowed words, and no doubt, kāre e kore, ka rongo koutou ki inei momo kupu, well, tēnā pia ia te rā. Te moi o koe ki tēnei, nā ne, tēnei kupu, te pihikete. Pihikete. Ai, e pai ana te pihikete ki te tautau I tō kaputi. Ai. Pērā I te rare. Ai, momo kai, rare. Pihikete, kupu mino. Ka pai, okay, yes, there's so many kupu. And actually, maybe we should try and find alternative kupu. I'm going to test your papa kupu matua. Because I know I need to learn many more kupu hau in my kite kōrero. Ka pai, kupu mino and Waiata mino, that is the kaupapa of Paewhiri. More kōrero up next. Pai tū, pai hinga, pai kare, pai whiri. Tēnā tātou katoa e te whānau. Ko Paewhiri tēnei tō mātou punua pāho I runga I te teihana o Moana Radio, I tauranga Moana, me te teihana o te reo irirangi o Aotearoa RNZ National. Ko Justin Murray, ahau. Ko te kehu pātarahau. Ka pai, we are continuing our reo themed podcast E Te Whānau, and we're talking about kupu mino. If you grew up and you heard words that were very similar to the English word, koena tētahi kupu mino, or as Matua heard it back in his day, kupu whakawhiti, to kind of cross those barriers and would you say tāhai? No, or tipako, just select. Yeah, well, Te kupu whakawhiti is exactly that. Just crossing. Ore te tonu ke, te whakamāramatanga, ki te kupu mino is borrowed. Borrowed words. We will hear a little bit of a waiata from the amazing Tuini Ngawai, so that's coming up soon. All right, matua, ana I tahi atu o ngā kupu mino, and hei whakamāramātu kia koutou katoa e te whānau, if you're on your reo haerenga. Hea te kupu mihini. Machine. O ka pai. Hea tētahi atu kupu. Can you think of another kupu for machine? Koena noi hoai. Machine. Nah, that's pretty much, what would you say washing machine is? Mihini horoi? Aye. Yeah. Ka pai. Motoka. Waka. Yeah, waka. Motoka. Hoiho. Horse. Of course. Of course of a horse. Mr. Ed. Pene. Pen. Ai, pene. Puka. Book. And, e hara tēnei I te kupu mino. Yeah, tēnā pia, rorohiko. Computer. Yeah. Engari ko te roro, ko te brain, hiko is power, but it doesn't sound similar to computer. No. It's a modern coined word, but influenced by transliteration style. O rawe tira. Ai, tepu. I would have said roro mohio. Roro hiko mohio. Okay, and waka is, of course, another name for Car. And we had motoka earlier before. Ana I tahi atu ngā kupu e te whānau. If you if you've heard these words, minita is minister, perehimana, Policeman. Tākuta. Doctor. Engari ko tētahi atu kupu gai ko te rata. Te rata. Ai, te rata. Okay, food and drink. These are really similar kupu mino e te whānau. Tea. T-I is tea. Pata. Pihikete. Biscuit. Huka. Sugar. Karaka. Clock. Minute. Haora. Hour. There we go. Koena e te hingona kupu mino. Whakarohia.
ki te kimi tētahi kupu anō. But I roto I tō tātou ao Māori, ne? Well, koena tētahi e hara I te raru, but ki te ngāwari te reo Māori pērai I nei kupu mino, ki te whaki atu tētahi kupu no ngā wā o nehera, kāre te tino mōhio, ne? Te kupu. Well, he awa no ke tērā, ne? Ai. Whai atu I te māramataka, ne? Ana. Te ahua tana, te rere haere o te mārama, te atirau. Ngā tohu o te taiao. So, koena ke ngā mea ka ata tirohia ke ngā tīpuna I ngā wā omua. Kāre rātou I te kōrero mo te haora, mo te miniti, mo te heke ne, wera, ngā kupu e pāna ki te wā. Ana, ko te wā o te Māori, ko te awatea, ko te Paewhiri, ko te ahi ko te ata tū, ko te ata hāpara, ko te wainga nui pō, ko te paupautanga o te rā. Ne, ka kōrero mō ngā wā I wainga nui I wera kupu, e hara hoki mo te haora. Kia ora. Ai, kia ora matua. Ai, ki te au tētahi social media video, and this kōtero, she was being interviewed by someone, and he said, how's your practice going? And I think he said something like, kei te pēhia te whakaharatau. She's like, what's whakaharatau? And he goes, practice. And she goes, prakatihi. Yeah, ai, ki te au I tērā. Ki te au I tērā. Koena te, ahakoa he kupu mino, if it's easy for us to remember and retain, then e pai ana tērā, ne? But mēnā, kei te kōrero ke tātou mo te kounga o te reo, me huri atu rā ki ngā kupu Māori, ki mihia rapuhia, kia noho pūmau ki roto I tō pīnachi ne, tō hinengaro, kia kore rā waiengaro, ka tīmata, ka ako, me noho ki reira. Ko waia ke tātou I tēnei ki wā, I ngā kupu mino a te Pākehā, neha. Pai tū, pai hinga, pai whiri. This is Paewhiri no mai haramai e te whānau ki tēnei punua pāho ko Justine Murray Ahau. Ko kehu batla ahau. Hey, don't forget E Te Whānau, you can find this podcast. You can listen to the previous episodes on Spotify, on Apple, YouTube podcasts even, or you can find out more information about this chatcast at rnz.co.nz/Paewhiri. Māma noi hoi te whānau. We're talking about, because last week, the last episode with Matua Kehu and I, we talked about fun, everyday things you can do to practice, to whakaharatau te reo Māori, I roto I o koutou wā kāinga, make up scenarios. Last week, Matua, we had how to make a chocolate cake, what to wear to a wedding, which you were adamant that you were not going to wear a suit. Kōrero au I mau te hūtu. Exactly. And so e rā momo kōrero, hei... Ko te hūtu pai ki ahau e hoa mā, ko te hūtu ruku moana. So if you want to listen to that episode, of course, whānau, it's up there right now. Just, fun ways to engage and actually kōrero I roto I te reo Māori. Okay, we are talking about kupu mino. This is borrowed words or kupu whakawhiti. We had a kupu like hātakehi, taraka, tiakarete, poi for boy, piiki for big, tārai for drive. So those are some kupu mino. We're going towards Waiata mino, borrowed tunes. Borrowed Matua. tunes. What comes to mind when you think of, and I'm just making this up on the spot, E Te Whānau, this is like Waiata mino, same horopaki but in Waiata form. Ko tētahi Waiata rongonui, ngā wā omua, I ahu mai te pēne nui a Glen Miller. Ko te ingoa, ko te Hokowhitu atu. Nā, engari hea te Waiata no tērā pēne. Bing, bing, ding, ding, kare. ding. In the mood. In the mood. In the mood. Koena, vai, kare. Okay. Tō koi hoki e kare. Oh yes, I've got to be onto it in the show, E Te Whānau. Okay, let's have a listen to this from Tuini Ngawai, and thank you. This is from the beautiful musical Cheers episode produced by Paul Diamond. Tama
So that was just a small snippet, E Te Whānau, but that Waiata does start off with, the chorus, matua is, E Te Hokowhitu atu kia kahara ka te. Anyway, kei te mohi o koutou I tērā Waiata. So that was Tuini Ngawai, pretty prolific composer, ne matua? Oh, yes. Composed a lot of waiatas here. Nāna ngā waiata I tito mo te Hokowhitu atu. Ne, te ruitakau māwaru, te rōpū haere atu ki te pakanga o te ao. Ai. Tuatahi tuarua rā nei, engari nāna te kupu whakawhiti I ngā rangi o etahi atu. Nāna I tito hia, I tuhia he reo Māori ki roto I ngā te rangi o ngā waiata nei nā, ka puta mai ana. He oro, tino, rekarau atu. Engari ki ahau nei nā, mena ka ata whakarono ki ngā kupu ka tīmata ke te ngā kau te aue. Ka hoki atu ke ngā māhara ki a rātau. Wētahi waimali te hoki mai, wētahi atu kārei hoki mai. Ai. Yeah, so Koina te- katangi ke te ngā kau. Te whakarono ki wēnei momo waiata nā nai tito. Ai, tika tau. And, we like to, reminisce here on Paewhiri and acknowledge trailblazers, mai tērā wā ki tēnei wā. And, Tuini Ngawai wrote hundreds of songs. She was a teacher, born in 1910 in Tokomaru Bay. And, we're going to actually check out another waiata, which is sung proudly by Ngāti Porou I tēnei wā tonu. Let's take a listen to this waiata. Was Arohaina Mai from the musical Cheers produced by Paul Diamond. And you can actually find that episode, E Te Whānau, or there's various parts to that episode at rnz.co.nz. And the tune or the oro that originated from, or the waiata that originated from, was called Love Walked In by George Gershwin. Ko te kupu matua ki ahau, I roto I taua waiata, ko te arohaina, te aroha neha. Ai, Arohaina Mai. And I've seen, I've been to a few occasions and that's a bit of an anthem, he momo anthem tērā, mo te whānau ki te tairawhiti ki Ngāti Porou. And because, when you think of the time, matua, it's, many of your songs were attributed to the farewelling the Māori battalion I tērā wā. So Tuini Ngawai and her niece, as I understand it, Ngoi Paewhiri. Actually went on to write a number of songs. Many we know very, very well, E Te Whānau. E Pō, she co-wrote with Dalvania's Prime and Haere Mai, Paewhiri, e rā momo waiata. Ka pai, okay, he kōrero tērā e pāna ki ngā waiata mino. Mō kōrero, up next, this is Paewhiri. Pai tū, pai hinga, pai whiri. Tēnā tātou katoa e te whānau, ko Paewhiri tēnei tō mātou punua pāho e mihi nei kia koutou katoa. Koutou rā kua tahuri mai o koutou tāringa ki ngā kōrero e haere ake nei, o mō te wā kua hipa atu nei. You can find our podcast, Paewhiri, wherever you get your podcasts, E Te Whānau, Apple, Spotify and YouTube, and also at the website rnz.co.nz/Paewhiri. So Matua and I have been talking about kupu, mino, borrowed words, and, I tēnei wā tonu, ka taia e koe te kōrero I ngā kupu mino, Matua? Do you say them often in your everyday reo speech? Kao. Ne? Ka re pai ki ahau. Ne? So, all your Ka kimi au I tētahi kupu Māori e pātata ana ki te kupu Pākehā ne. Me whakaaro Māori ke tātou. Me noho ke tātou I roto I te miru o te ao Māori. Ka puta atu ki waho
Kourua tuke tātou ki roto i te ao Pākehā, ka rere ke te whakaaro o te Māori. Koe nā tāku, i te mea, kia nei nā moku ake, he mama noi hoki te tipako hia I tētahi kupu mino. I te mea, karekau he, I te wai haere ki te taone, karekau he papa kupu, karekau kare au e taia te whakamahi e taku waia pūkoro. So I just think of the first word that comes to my brain, and I just do it. But ko tētahi mea kare te pai, the downside to that is that for me anyway, I tend to like have that kupu and not find alternative kupu, to fill my kite, kimihia etahi atu kupu. So the kupu mino is kind of like a safety net. Ai. Me pono taku kōrero, ne? Wētahi e wākarongo au ki wētahi e kōrero Māori ana. Katahi kā rēra tau e mohi o ki te kupu Māori mo tētahi mea. Ai. Ana. Kahuri ki te reo Pākehā. Yep. Ka rea te au ki ana tau. Me hoki atu rā koe ki te kāinga hia, kimi hia, te kupu Māori, tau a meara. Ai, tika tau matua. And that's just for me, again, whānau, this is my experience, that's just, when you're sort of on this reo haerenga, you need to, because I did think to myself, matua, I keep on saying when we open the show, kai te pēhea koe, I need to find another way to say kai te pēhea koe, which is why I says to matua, e pēhea ana nā piropiro, how are you feeling today? That's a little example, matua. Ai. Did you pick that up or no? He ha te kupu, me prāka tihine ha. Ai. Me whakahara tau tātou. Okay, just to wrap up, Waiata, mino or borrowed songs. I'm not too sure if there's another term for that. Perhaps tēnā pia kai te mohi o koutou nā kai haka I tētahi atu kupu. But familiar tunes, I can think of kapahaka, matua te ao te kapahaka. Back in the 90s, we heard the Lion King theme, Whitney Houston, even Game of Thrones in recent times. So, Inu etahi o ngā kiriata, kei rungi te pau ko whakaata. Ko whakamauri tia ke ngā kōrero, nea. Ana. So there we go, me. Kupu, mino, kupu whakawhiti or transliterations, and also waiata mino or borrowed tunes from popular songs of the day, as we heard in the beautiful rendition or beautiful kōrero from Tuini Ngawai. So e hoa ma, koutou e whakarongo mai ana, whakahara tau, ki te kore, ka hara ke tō tau. And that was our final whakaaro, e te whānau. Koena on our punua pāho Paewhiri. Hey, thank you so much. Kia koutou katoa e whakarongo mai ana. Kai a koe matua, hei whakakapi. Nā reira tēnei rā te mihi whānui atu ki a kōtau. Ngā pataki, ngā kaitau toko I huritaringa mai ki a māua ko Justine I rungi tēnei hōtaka a Paewhiri. Me hoki mai rā kōtau a tērā wiki. Ka re māua te tino mohi o heha ke te kaupapa. Engari he mea ohia. Tai mai ki te mahi ki te tari nei nā katahi ka whakaarohia me pēhea, heha he kaupapa mātāua, engari kai te pai tēnā. Nā reira, me mihi atu ka tika kia kōtau katoa. Tēnā rā koutou. Tēnā koutou mō koutou tautoko. Anei te mihi ki nā kai pūkaha oro, ko Phil Benj, ko William Saunders, ko Mark Chesterman. Tēnā koe hoki ki te tumu whakarai o Moana Radio, ko Tākiri Butler. Kia koe wairaka tikira, nā mihi. Ko Shannon Haunui Thompson, te tumu Māori ki RNZ National. Me nā he kōrero au, tēnā me tukua mai he e-mira ki podcast at RNZ Irakati Ko, Irakati NZ. Pai tū, pai hinga, pai whiri.